Hello, my name is David and I am an alcoholic, and I was given the gift of a second life on January 17th of 2021. That is 797 days ago, and for each of those, I'm grateful. I'd like to start by reading a passage from the Big Book on page 25, and I often like to read the Big Book in the first person. The great fact is just this and nothing less, that I have had deep and effective spiritual experiences which have revolutionized my whole attitude toward life, toward my fellows, and toward God's universe. The central fact of my life today is the absolute certainty that my Creator has entered into my heart and lives in a way which is indeed miraculous. He has commenced to accomplish those things for me which I could never do by myself. Translate. Yeah. సో ఆయన ఆల్కహాలిక్ అండి 717 రోజులు అయినట్టుంది ఇప్పుడు ఆయనకి. సో రికవరీలోకి వచ్చి జనవరి 17, 2001 నుంచి ఉన్నారు. దానికి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన బిగ్ బుక్ నుంచి ఒక వాక్యం చదివారు. దాన్ని రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను తెలుగులోకి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ దాదాపుగా మనం అంతా కూడా can you repeat that line that you read from the book? Sorry, I spaced out. It's page 25. And it's the paragraph that begins with, the great fact is just this. Would you like me to repeat the whole thing? Yeah, if you don't mind. Sure. The great fact is just this, and nothing less, that I have had deep and effective spiritual experiences which have revolutionized my whole attitude toward life, toward my fellows, and toward God's universe. The central fact of my life today is the absolute certainty that my Creator has entered into my heart and lives in a way which is indeed miraculous. He has commenced to accomplish those things for me which I could never do by myself. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన బిగ్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 24 నుంచి చదివింది ఏంటంటే, ఇంగ్లీష్ పుస్తకం నుంచి, ఇది ఒక గొప్ప సత్యం. ఆ సత్యం ఏంటి? నాకు రకరకాల ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు, ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపుల ద్వారా నాకు జీవితం మీద నా దృక్పథి మారింది. ఇది ఈరోజు నేను ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పగలుగుతానంటే, నా దేవుడు, నా ఉన్నత శక్తి నాలోనే ఉన్నాడు, నాలో, నా హృదయంలో ప్రవేశించాడు. అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానని దాంట్లో రాసి ఉందండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was born the oldest of 6 children in a small farm town in central Wisconsin. By the time I was 10 years old, there were 5 of us in the house, and I could cook, clean, sew, and iron. Not normal things that a 10-year-old boy should know how to do, but I did as a method to stay out of my mom's radar. My father worked a full-time job, owned a business right next to the family home, and he was gone many hours. In addition to that, he was gone 7 nights a week playing softball, an American sport. Mom was a stay-at-home mom, and I think she held a resentment towards my father. Translate. సో ఈయన 10 ఏళ్ళకి ఏంటంటే, ఈయన వంట చేసేవాడు, ఇస్త్రీలు చేసేవాడు, అంట్లు కడిగేవాడు. మామూలుగా 10 ఏళ్ళు కుర్రాడు అవన్నీ చేయడు. కాకపోతే ఏంటంటే, ఈయన తల్లి నుంచి తప్పించుకోవాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే తల్లి దృష్టిలో పడకూడదు అని ఇవన్నీ చేసేవాడు. వాళ్ళ తల్లిగారేమో ఇంట్లో ఇల్లాల కింద, అంటే బయటికి పనికి ఏమి వెళ్ళలేదు కాదు. తండ్రి గారేమో పనికి చాలాసేపు బయటే ఉండేవాడు. అది కాకుండా సాఫ్ట్ బాల్ అన్న ఆట ఒకటి ఆడేవాడు ఆయన. సో ఎక్కువసేపు బయట గడపడం జరిగేది తండ్రి గారు. సో ఈయనకి అనుమానం ఏంటంటే, ఈరోజు తల్లి గారికి ఈయన తండ్రి మీద క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, అంటే రిజన్మెంట్ ఉందేమో అని ఈయన అనుమానం. ప్లీజ్ గో హెడ్ డేవిడ్. I was born feeling different. I was a small child. I had low self-esteem, low self-worth.
I was full of fear as a child. At an early age, I learned many tools to help cope with this, and as a result, it changed my life forever. The first tool that I learned was people pleasing. I liked things about you, but I didn't like who I was. I couldn't stand who I was as a person. I would look to adopt qualities about you that I liked. So Venkatesh, you seem to be happy and everybody liked you, and I would take some piece of you and I would remember that. And Ravindra, you always seem to be really confident. So I would watch what you do and I would take that from you. Akbar, you seem to be the ladies' man, and I'd watch what you do and I'd take that. And after a while, I became this patchwork quilt of everybody else. But what it did was it provided me an opportunity to hide. And I also became all those qualities that I saw in everybody else that I just didn't have. Translate. సో ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అంటే ఈయన మీద ఈయనకి స్వయం గౌరవం తక్కువ ఉందన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల్ని మెప్పు పొందాలి, లేకపోతే ఇతరుల్ని మంచి చేసుకోవాలన్న భావనలో ఉండేవారు. దాన్ని పీపుల్ ప్లీజింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఈయన ఏంటంటే వేరే వేరే వాళ్ళని ఆ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీము, ఈ భయాలతో ఉన్నందుకు వేరే వాళ్ళని చూసి వాళ్ళలో మంచి గుణాలని ఈయన ఇంకించుకోవాలని ప్రయత్నించేవారు. ఇప్పుడు మన మీటింగ్ లోనే ఉదాహరణకి కొన్ని పేర్లు తీసుకున్నారు. ఆ పేర్లు తీసుకుంటాం ఏంటంటే, ఒక ఆయనేమో సంతోషంగా ఉన్నాడు, సో నేను సంతోషంగా ఉండాలి, ఆనందంగా. ఇంకొక ఆయనేమో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు, అంటే చాలా ఆయన మీద ఆయనకి నమ్మకం బాగుంది, అలా ఉండాలి నేను కూడా. అలాగే ఇంకొక ఆయనేమో మంచి అమ్మాయిలతో బాగా మాట్లాడతాడు, నేను కూడా అలా ఉండాలి. ఇలా రకరకాలుగా నేను తీసుకుని ఇలా ఉండాలి అనుకున్నాను తప్ప, ఇదంతా ఒక ప్యాచ్ల కింద అయింది తప్ప నేను ఉండలేకపోయాను అని చెప్తున్నారు. ప్యాచ్ల కింద అయింది, నేను అలా ఉండలేకపోయాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Another tool that I learned at an early age was the use of sense of humor. I could poke fun at myself, self-deprecating humor, but then I could poke fun at you too. And better yet, if it was in front of a group of people, because I'd get a few laughs from people. And after a while of repeatedly doing this, people would come to me and they'd want me to tell them jokes or be funny or pick at somebody else. I got so good at this when I graduated high school that in my yearbook, my class elected me most likely to make you laugh. When I graduated high school, I embarked on a geographical. For the next 24 years, I served in the United States military at a very high level. Every school they sent me to, I graduated either number 1 or number 2 in. For 24 years, I had nearly perfect evaluations. At a very early age, I held a top secret clearance, and I was a carpenter for President Clinton at Camp David for 3 years. In 2009, I deployed to Iraq. I led a group of men in Baghdad, and we were dealing with the Ba'ath Party regime, Saddam Hussein's inner circle. They'd all been captured. They were in max security prison. My job was to take them from prison and drive them to the courthouse, guard that courthouse, where they were being tried for crimes against humanity, genocide, and war crimes. The government placed a lot of trust in me. But despite all of this, I still felt different. Translate. Yep. Yeah, I get that. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈయన చిన్నప్పుంచి బాగా జోక్లు అది వేసేవారు. ఈయన మీద ఈయన జోకులు ఎక్కువ, అంటే ఆయన కించపరుచుకునేవారు ఎక్కువ, పక్కన వాళ్ళు నవ్వించడానికి. కొన్ని రోజుల తర్వాత జోకులకి జనాలు నవ్వి వేరే వాళ్ళ మీద కూడా జోకులు ఏమనేవారు, అది కూడా చేసేవారు. 10వ తరగతి ఇయర్ బుక్ అని ఉంటదంట, అందరూ ఫోటోలు పెట్టి మీ క్లాస్మేట్స్ మీ గురించి రాస్తారు. ఈయన మోస్ట్, అంటే అందరికంటే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఎవరు మిమ్మల్ని నవ్వించగలుగుతారంటే ఈయన పేరు వచ్చింది అనమాట.
దాని తర్వాత 23 ఏళ్ళు 24 ఏళ్ళు అలా తిరుగుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈయన అమెరికన్ ఆర్మీ జాయిన్ అయ్యారు, ఎలీట్ ఫోర్సెస్. అది కూడా ఏదో చిన్న ఆర్మీ కాదు. ప్రతి స్కూల్లోని ప్రతి క్లాస్లోని నంబర్ 1 కింద గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు. ఈయన ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ నిక్సన్, యూ సెడ్ రైట్? President Clinton. Oh, he's a carpenter. I thought Nixon was. Okay. Anyway, not Nixon. Who's that? Not Nixon. Anyway, I'll talk to you later. Yeah. Yeah. I think it is Jimmy Carter or Nixon. I don't know. Anyway, so ఏంటంటే ఈయన ప్రెసిడెంట్ క్లింటన్ గారికి అదే ఈ వడ్రంగి కాదు, ఏమంటారు దాన్ని, కార్పెంటర్ పని కూడా చేశారు. అలాగే ఇరాక్ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ఈయన ఎంత టాప్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ అంటే సద్దాం హుస్సేన్ ని వాళ్ళ అనుచరుని పట్టుకున్నప్పుడు ఈయనకు అప్పచెప్పారు ఆ బాధ్యత. వాళ్ళని అక్కడి నుంచి కోర్టుకి తీసుకురావాలి. అంటే చాలా గొప్ప బాధ్యత అనమాట. ఎన్ని గొప్పగా ప్రెసిడెంట్లతో తిరిగి పెద్దగా చేసినా ఈయనకి లోపల మట్టుకు సరిపోవట్లేదు. లోపల వెలితి మట్టుకు అలాగే ఉండిపోయింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. The military taught me all kinds of great tools like respect, discipline, honor, selfless service, courage, integrity. But none of these tools, after 24 years, made me feel any different. In a group of type A personalities, I stood out. But yet on the inside, I was dying on the inside. I was lonely. I felt cold. I felt small, different. The big book says alcohol is cunning, baffling, and powerful. So is my mind. My mind leads me to believe with those great tools that I learned in the military that I could fit in, that I was normal. But I felt anything but normal. I felt different. And I tried my best to fit in, and I just couldn't. Translate. Okay, I'll translate. సో ఈయన మిలిటరీ ఏంటంటే చాలా నేర్పించింది. ఆర్మీ ఏం నేర్పించిందంటే ఎలా నిజాయితీగా ఉండాలి, ఎలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉండాలి ముఖ్యంగా. అయితే అవన్నీ ఈయనకి సరిపోలేదు. ఏంటంటే ఎంత డిసిప్లిన్డ్గా ఉన్నా, ఎంత ఇదిగా ఉన్నా లోపల వెళ్తే మట్టుకు పోవట్లేదు. అదే మన బిగ్ బుక్ చెప్పుద్ది. ఏంటంటే తాగుబోతనం అన్నది ఒక జిత్తులు మారి కన్ని బ్యాఫ్లింగ్ అంటే ఆశ్చర్యపరిచేది అండ్ పవర్ఫుల్ అంటే చాలా శక్తివంతం. సో నేను ఎన్ని చేస్తున్నా బయటికి పూర్తిగా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉన్నాను, అయినా నాకు లోపల వెళ్ళిపోవట్లేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was born and raised Roman Catholic. I was an altar boy for many years. I went to catechism. My father was an extraordinary minister, and my mother taught catechism and led the choir for many years. By the time I graduated high school, we had only missed 2 Sunday church services. I had God, I had faith, I had religion, but what I did not have was that one-on-one personal relationship with God, where I felt I was unique and where I felt like God and I had a relationship. And that would change over the years. I would fall away from my faith. My drinking really began at about 25 years old, with 2 tragic events happening in rapid succession. You see, by this time, I couldn't handle life on life's terms. But these 2 events triggered something in me. I lost my brother, Doug. He was a year younger than myself, and my best friend in an automobile accident. When we buried them, everybody went down to the local bar and was drinking. I had a few beers, but people were getting drunk out of their minds. And I thought to myself, this is kind of peculiar. Here we have people drinking to escape how they felt. I didn't realize at that time, but I would do that for the next 25 years myself, trying to escape through alcohol how I felt,
how I felt in this world and my place in the world. The second event that happened was my wife and my young daughter left me. I came home from work on a Monday night and my paycheck was gone. My car was gone and there was nothing but a note on the table. And for many, many years, I fought my ex-wife thinking that she was a problem, pointing the finger at her, playing victim myself. And to this day, I have an estranged relationship with my 28-year-old daughter. She wants nothing to do with me because for many years I blamed her mother and I fought her mother. Translate. All right. So it would just be more helpful if you can say translate, if you don't mind. Thank you. So ఏంటంటే ఈయన 25 వయసులోనే ఫస్ట్ టైం ఈయన ఎక్కువగా అదే తాగటం. ఏంటి ఈయనకి జీవితంలో 2 సంఘటనలు మార్చేసినాయి ఈయన జీవితాన్ని. ఒకటి ఏంటంటే ఈయనకంటే ఒక సంవత్సరం చిన్నగా ఉన్న ఈయన తమ్ముడు, ఈయన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కార్ యాక్సిడెంట్ లో పోయారు. ఇంకొక ఆయన అది అందరినీ మామూలుగా పూడ్చి పెడతారు కదా, అక్కడ పూడ్చారు, సమాధి చేశారు. దాని తర్వాత అందరినీ తాగటం చూశాడు. అప్పుడు అర్థం సరే నేను కూడా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఎందుకు తాగారంటే అదే నిజం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, ఏంటంటే రియాలిటీ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అంటారు, వాస్తవం నుంచి తప్పించుకోవడానికి. ఈయనకు అర్థం కాలే. అలా ఆ రోజు తాగాడు, ఇంకా నెక్స్ట్ 25 ఏళ్ళు కూడా అలా వాస్తవం నుంచి తప్పించుకోవడానికి తాగుతాను అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అని ఈయన అంటున్నాను. రెండవ ఘటన ఏంటంటే వీళ్ళ ఆవిడ ఈయన్ని వదిలేసే రోజు ఇంటికి రాగానే కారు లేదు, నెలల జీతం వచ్చే చెక్కు కూడా లేదు, 2 లేవు, వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఈయన చాలా రోజులు ఆవిడ వల్లే నేను తాగుతున్నానని చెప్పి ఒక ఏంటంటే ఏదో అన్యాయం జరిగిపోయిన బాధ్యుడుగా విక్టిమ్ అంటారు, అలా ప్లే చేసాడమ్మా చాలా రోజులు అని ఆయన చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. For the next 25 years, the why of why I drank would not change. It was to escape how I felt inside. But how I drank changed. In the early years, it was fun. I have a lot of great memories from drinking. The family trips and friends, the nights out with family and friends. I had a lot of good memories from it. But over time, my drinking changed. I've never been a daily drinker. I'm a binge drinker. For many years, once a month or so, I would get drunk. As time went on, my drinking changed. I didn't need the soda or the pop. I didn't need the ice cubes. It was straight alcohol at the end. Towards the end, I was drinking in seclusion by myself, thinking I was hiding it, that nobody else knew around me. And I'll qualify my drinking by saying that I'm on marriage number 3 and it's failing. I have 4 different children from 3 women. Alcohol has preceded every intimate relationship with a woman that I've ever had. I got a drunk driving 6 years ago and I drove many times drunk after that. I think of the irresponsibility of that. I could have killed my own family in the car or that of another family and permanently changed their life forever. I've gotten in fights. I've committed adultery. I've said the most disgusting things to those closest to me. I've ignored them in ways that no human being should be ignored. I didn't allow them to grow because I wasn't growing. I hurt people. The big book says we're tornadoes in the lives of those closest to us. I was a tornado, an earthquake, and if that wasn't enough, a hurricane as well. I devastated and changed people's lives. That's the way that I drank. I'm not proud of that, but that is part of my story. Translate. Thank you. So ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈయన తాగే విధానం ముందులో బింజ్ డ్రింకింగ్ ఉండేది. అంటే నెలకు ఒకసారి గట్టిగా తాగేవాడు. తాగినప్పుడు మెల్లిగా
అది ఎక్కువైపోతూ వెళ్ళింది. ఇంకా సోడా లేదు, ఐస్ లేదు, ఏమీ లేదు. మెల్లిగా అన్ని బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఈయన రా తాగేసాడు. సో ఈయనకి 4 రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఈయన జీవితంలో. లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ కన్నా 4 రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. అందరినీ కూడా చాలా అనరాని మాట్లాడినాడు. ఈయనకి 6 ఏళ్ల క్రితం డ్రంక్ డ్రైవింగ్ లో పట్టుపడ్డాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ 6 ఏళ్ళు తాగే నడిపాడు. తాగి చాలా సార్లు నడిపాడు. అది ఏంటంటే ఇంకా దేవుడి దయ వల్ల ఎవరిని చంపేయలేదు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో అదే వీళ్ళ కూడా ఏమీ కాలేదు. కాకపోతే అది చాలా నిర్లక్ష్యమైన పని అని చెప్తున్నాడు. సో ఎప్పుడు కూడా నా రిలేషన్షిప్స్ లో వాళ్ళని ఎదగనివ్వలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎన్నెన్నో మాట్లాడినేవాడిని. నేను ఒక రిలేషన్ లో ఉన్నా, ఒక సంబంధంలో ఉన్నా, వేరే స్త్రీలతో పడుకునేవాడిని. సో నేను చేసినవి చాలా ఉన్నాయి ఇలా. అదే నా కథ, ఇవన్నీ నేను చేశాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. When I came into the rooms, I was emotionally, spiritually, and mentally broken, devastated in every way possible. I was cut off from God. I didn't feel like I existed in God's world. I didn't feel like I existed at all. I was still going to church routinely, sitting in the church pew, but not contributing anything and not taking anything from it. I had hit rock bottom on January 16th of 2021 when I found myself in jail. It was like any other day. I was drinking rum. By 2:00 in the afternoon, I was blacked out drunk. I don't remember much of the day. All I remember is 2 police officers showing up at the door. I was passed out in the chair down in the basement. I'd been sleeping in there for a couple of years now. My wife wanted nothing to do with me. And the police woke me and asked me what the problem was. And I said, there's no problem. I'm just sleeping. Well, they arrested me that night. Unbeknownst to me in my drunken stupor, I was making physical threats of violence to my wife and her daughters. She was scared and she called the police. I also had a 72-hour no contact order, which means I could not go home. I stayed at my parents' house for the next 3 weeks, scared of what to do next. And those 3 weeks were the coldest, darkest, loneliest days of my life, not knowing what to do next, but knowing that I had a problem. They say that a rock bottom is when you stop digging, and I believe that's the day that I stopped digging. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే జనవరి 17, 2021 ఇది ఆగింది కదా. ఎందుకు అంటే ఆ రోజు జనవరి 16 2ంటికే బాగా తాగేసి ఉన్నారు, మధ్యాహ్నం 2ంటికే. ఇంకా మిగతా రోజు గుర్తులేదు. మర్నాడు గుర్తుంది ఏంటంటే 2 పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు జైలుకి తీసుకెళ్ళడానికి. ఏం చేశాను అసలు ఏంటి అంటే, తాగేసి చంపేస్తాను అని చెప్పి భార్యని పిల్లల్ని బెదిరిస్తూ మొదలుపెట్టాడు. వాళ్ళు భయపడి పోలీసు వాళ్ళు వెళ్ళారు. వాళ్ళేమో 72 గంటలు ఇంటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, మీ భార్య దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదని ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఈయన ఈవిడ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. ఒక 3 వారాలు ఏం చేయాలో అర్థం కాలే. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉంది, సొల్యూషన్ తెలియదు. 3 వారాలు చాలా ఒంటరితనాన్ని అనుభవించింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. At the end of these 3 weeks, I came into the rooms, and it was a meeting much like this. What I experienced that night was hope for the first time in a long time. It was a Wednesday night and it was a speaker meeting, and I heard a story very similar to mine. I identified with the problem, and everybody was laughing and clapping and just cheering this speaker on. And I thought, you guys must be nuts. Here I am full of regret and shame and remorse over my
my situation, and everybody was laughing. But I experienced hope that night, and I kept coming back. A couple weeks later, I heard a gentleman speak. He had 38 years of sobriety, and he's 83 years old, and he had a story remarkably similar to mine. The next day, I called him and I asked him, "Will you be my sponsor?" And he said yes. My sponsor is unique in two regards. One is he says, "You're going to do the work, son." He says, "It's not my job to call you and drag you through this big book." And he also said something that was to the effect of one of my favorite lines in the big book. If you want what we have and are willing to go to any length to get it, then you're ready to take certain steps. And I was ready. I can tell you, I came in here with a hunger to change, to feel different. And that kind of leads me to my topic today, willing to go to any length. I came in here. He told me I needed to be honest, open-minded, and willing. And I was willing to do anything that man said, because I, to the best of my abilities, could not change any outcome in my life. Drinking had taken over. It was my master. I attacked these steps with a vigor and a determination that far exceeds the pain I was in. And today, because of that hard work, I enjoy content sobriety. The second thing that makes my sponsor very unique is he says, "I'm going to take you through these steps, and when we're done," he says, "I'll be a friend, I'll be a trusted advisor," but he says, "God will be your sponsor." And that really works for me today. Translate. సో ఏంటంటే ఈయన 3 వారాల తర్వాత మీటింగ్ రావటం జరిగింది. అక్కడ అందరూ నవ్వుతున్నారు, తప్పట్లు కొడుతున్నారు, స్పీకర్లకి. ఈయనకేమో చిరాకు వస్తుంది. ఏంట్రా బాబు, నేనేమో ఇక్కడ కూర్చున్నాను సిగ్గుతోటి, పాత విషయాలకి, చేసినట్లకి, తప్పులకి సిగ్గుపడుతూ, రిగ్రెట్ అంటారు అదే, లేకపోతే ఎన్నాటితో నేను కూర్చుంటే మీరందరూ నవ్వుతున్నారు ఏంట్రా అని. కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను స్పాన్సర్ తీసుకోవటం జరిగింది 30 రోజులకి. ఈయన స్పాన్సరు కొంచెం ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఒకటే చెప్పాడు స్పాన్సర్, "నా పని కాదురా నీకు ఫోన్ చేసి స్టెప్ చేసేవా లేదా అని అడగటం. నీ పని స్టెప్ వర్క్ చేయటం, నా పని నీకు సహాయం చేయటం స్టెప్ వర్క్ తోటి." సో ఈయన స్పాన్సర్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు, "నువ్వు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా ఈ స్టెప్స్ చేయడానికి?" ఎందుకంటే ఈయన ఉన్న బాధకి ఆ రోజు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండి చాలా గట్టిగా చేశాడు స్టెప్స్. అంటే ఆ రోజు పెట్టిన కష్టానికి ఈ రోజు ఫలితం అనుభవిస్తున్నాడు. ఈ రోజు ఆయన ప్రశాంతంగా, తృప్తిగా సోబ్రైటీ ఉంది, తృప్తితో ఉంది సోబ్రైటీ. సో ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు వాళ్ళ స్పాన్సర్, ఏంటంటే ఒకసారి స్టెప్స్ అయ్యాక నేను నీ ఫ్రెండ్ అంతే, లేకపోతే ఒక అడ్వైజర్ కాదు, నీ స్పాన్సర్ దేవుడు, నేను కాదు నీ స్పాన్సర్ అని చెప్పటం జరిగింది. అది ఈయనకి బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Willing to go to any lengths meant that I was willing to take his suggestions. It meant I was willing to go to meetings. It meant I was willing to go do the step work. It meant I was willing to outreach to other alcoholics. These are all things that he taught me early in sobriety. He got me involved in connecting with other alcoholics. He got me willing to be of service in meetings. I would read from the big book. I would go to different types of meetings. I would share my story when asked to. I would be of service. Service helped me in the early days of sobriety. It kept me in the center of the herd. It kept me grounded. I have a tendency to want to go to the edge of the cliff and look over and consider jumping. But service and staying connected helped me stay in the center of the herd, and there's safety in the center of the herd. I can't get picked off if I'm in the center of the herd doing what I'm supposed to be doing.
When I came into these rooms, I was full of ego, almost to a narcissistic level. And that ego was just a mechanism that I had developed because of my low self-esteem and self-worth. I placed a lot of importance in things, in power, in promotions, in money, in material possessions, because I wasn't secure who I was on the inside. As we went through the steps, an amazing thing happened. That ego of mine shrunk. The world became bigger. I learned that it's not about me, it's about you. ఓకే. Translate. సో ఈయన ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాలి అంటే స్టెప్స్ చేయటమే కాదు, మీ మీటింగ్లు ఎన్ని చేయమంటే అన్ని చేయటం, సర్వీస్ చేయమంటే సర్వీస్ చేయటం, ఏంటంటే రకరకాల మీటింగ్లకి వెళ్ళడం. ఆ సర్వీస్ అన్నది ఈయనకి బాగా ఉపయోగపడింది మొదట్లో. ఎందుకంటే సర్వీస్ చేయటంతో ఈయన మంద మధ్యలో ఉన్నాడు. మంద మధ్యలో ఉంటే ఎవరు ఎత్తుకుపోలేరు. సో అందరితోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు అనమాట సర్వీస్ చేయటంతో. సో అది మంద మధ్యలోకి తీసుకొచ్చింది. అందుకనే ఇది బాగా ఉపయోగపడింది మొదట్లో అని చెప్తున్నారు. నాకు చాలా అహంకారం ఉండేది, ఈగో. ఎందుకంటే నాకు ఎన్ని ప్రమోషన్లు, డబ్బులు, ర్యాంకులు, వీటి మీద బాగా విలువ ఎక్కువ ఇచ్చాం. ఎందుకంటే లోపల ఆత్మగౌరవం లేదు. ఆ ఈగో అంతా పెరిగేది ఎందుకంటే నా మీద నాకు గౌరవం, అందుకని ఈగో పెరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే నా మీద నాకు గౌరవం మొదలైందో ఈగో తగ్గటం మొదలైంది. ఈ 12 సోపానాలు చేసాక ఈగో బాగా చిన్నదవటం మొదలైంది. ఇప్పుడు నాకు కనిపించేది ఏంటంటే నేను కాదు ముఖ్యం, మీరందరూ ముఖ్యం అన్నది కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. In step one, I admit I was powerless over alcohol, that my life had become unmanageable. It was a pretty good track record I was on. For every success I had in life, I had a couple of dumb, stupid things I did that just pulled me back down. In step two, I discovered that I wasn't God, and I had been playing God for many, many years. I just had to come to the belief that a power greater than myself could restore me to sanity. And I went back to that childhood God that I knew because that was familiar to me. In step three, I made a decision to turn my will and my life over to the care of God. That meant my thoughts and my actions. Everything that I was thinking had to be, the thought had to be God's will, not mine. And my actions. I found that if I think and if I do everything, it gets me outside of myself. If I'm doing God's will, then it can't be mine. And my main goal is to align my will with that of God's. In step four, it was the first time that I ever looked at myself. And what I learned was I was full of fear. And as a result of those fears, I had developed character defects to help survive. They were protective measures, so to speak. If somebody had gotten close to me and called me out on my fears, I would use those character defects to harm them. I'd lie, I'd steal, I'd cheat, I'd manipulate, bend the truth, and it hurt them. And I found that when I sat down in my fifth step with my sponsor and I was able to go through all of these, he retold my story in a way that was a little easier to understand. In 6, I was entirely ready to have God remove all those character defects. And in 7, I humbly asked him to remove my shortcomings. Translate. సో మొదటి సోపానంతో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈయన జీవితం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది, మానసికంగా. తాగుడు ముందు శక్తి ఉన్నాడు. రెండో సోపానానికి ఏదో దేవుడిని నమ్మాలి. సో ఈయన చిన్నప్పుడు దేవుడికి వెళ్ళాడు, ఎందుకంటే ఆయన కొంచెం పరిచయం ఉన్నవాడు కాబట్టి. సో మూడో సోపానంలో నేను ఎప్పుడైతే కథ నడపటం మొదలు పెడతానో నాకు ప్రాబ్లంలు మొదలవుతాయి. నా చర్యలు దేవుడి ఇచ్చ
ఏంటంటే మ్యాచ్ అవ్వాలి. అది నేను చేసేది 3వ సోపానంలో. సో ఇది 4వ సోపానంలో నాకు నేను ఎన్ని రాసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి చూసినప్పుడు మా స్పాన్సర్ నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు 5వ సోపానం చెప్పి చేస్తున్నప్పుడు. ఏంటంటే నేను నా గుణదోషాలన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఎవరైనా నాకు నచ్చని చేస్తే వాళ్ళని ఏదోటి చెయ్యాలి. ఏంటంటే విసుక్కోవాలో లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో విధంగా హాని చేయాలి. అది సో అలాగా అప్పుడు నా గుణదోషాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో అందుకనే 6-7లో ఈ గుణదోషాలు 6లో ఇవ్వడానికి సిద్ధపడాలి. నేను 7లో దేవుణ్ణి వినయంతో అడగాలి తీయమని. ప్లీజ్ గో హెడ్. What I learned in step 7 was when I humbly asked God to remove my shortcomings, God will do for me what I can't do for myself. I can't remove those shortcomings. What I've learned is God will not do for me what I can do for myself. I took those character defects and I went to the internet and I wrote down the antonyms of them, which are the opposites. So if I was going to ask God to remove a certain character defect, I could practice in all my affairs and everybody I come in contact with in any situation to the best of my ability to live differently. That is what I can do. And that is what I did. It's at this point where I started to feel like I was reborn. A new spirit, a new essence was flowing through me, and my life was changing now. In step 8, I made a list of all persons on the earth, and I became willing to make amends to them all. And willing to make amends to them means it goes along with willing to go to any length. I had harmed these people, and I had to become willing to make this right, not according to my terms, but according to theirs. What this did in my step 9, when I made direct amends to them, was it released me of the burden of carrying the guilt of that. But it also completed the circuit for them, because in a lot of ways, I had harmed them, and they knew that my steadfast commitment to living a life, my living amends, that was what they wanted to see for me. They wanted the best for me. And in a lot of ways, that completed that circuit. Translate. సో 7వ సోపానంలో ఏంటంటే నేను చేయగలిగేది దేవుడు చేయడు, నేను చేయలేనిది దేవుడు తెస్తాడు. అది నాకు అర్థమైంది. ఎప్పుడైతే నేను వదులుతానో దేవుడికి, అప్పుడు ఆయన తీయటం మొదలు పెడతాడు. సో 7వ సోపానం చేయటంతో 7వ సోపానంలో 6వ సోపానంలో గుణదోషాలు రాసుకున్నా దానికి ఆపోజిట్లు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి ఎతికాడు. అంటే స్వార్థానికి నిస్వార్థం అలా ఉండడానికి నేను జీవితంలో ప్రయత్నించవచ్చు. అది ఇవ్వమని కూడా దేవుడిని అడగచ్చు. 7వ సోపానంతో నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడే నేను మళ్ళీ పుట్టాను. నా అనుభవం 8-9 సోపానాలు వచ్చేసరికి 9వ సోపానం కూడా మళ్ళీ ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళడానికి సిద్ధపడాలి. అది నేను అనుకున్నట్టు కాదు, అవతల వాళ్ళు ఎవరికైతే అమెండ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు అనుకున్నట్టు. అది నేను అనుకున్నట్టు అసలు కాదు, అది వాళ్ళు చెప్పాలి ఏం చేయాలి అని. దాని తర్వాత జీవించాలి నేను అమెండ్స్. మొదటిసారి వెళ్ళి కళ్ళు పెట్టి డైరెక్ట్ అమెండ్స్ చేసినప్పుడు చాలా వరకు నాలో ఉన్న గిల్ట్ ఇవన్నీ పోతాయి. చాలా వరకు వెళ్ళిపోద్ది. కాకపోతే దాని తర్వాత నేను జీవించాలి, మళ్ళీ హాని చేయకుండా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Steps 1 through 9 allowed me to really get back to baseline in the world. I was spiritually bankrupt. I was emotionally bankrupt. Steps 1 through 9 allowed me to get back to zero. I've often heard steps 10, 11, and 12 referred to as the maintenance steps. I like to think of them as the growth steps, because
Now, having entered the world, having gotten right with God, found out a few things about myself, and cleaned up my past with those that I harmed, I start really with a clean slate. The big book says we're reborn. Joe and Charlie tapes, they talk about how lucky we are to have a second life, the life as an alcoholic. But then after having worked the steps, the second life we get is a new person, reborn into the world, looking to make a difference, change outcomes again for ourselves. 10, 11, and 12 are the growth steps for me. In 10, I continue to take that personal inventory on a daily basis. And when I'm wrong, I admit my wrongdoing. I don't let resentments build. If I use a character defect, I immediately go back and I think about what I did and I clean that up with somebody. You know, step 11, my feet don't hit the floor in the morning until I've prayed. And I say a number of prayers. I invite God into my day. I ask God to come in and start doing for me what I can't do. I want God's will to be the immediate will that I think of in the morning instead of my own. I meditate. I'm not the best meditator, but I found that if I can slow a prayer down and think of how I can apply that prayer to my day, and that is a form of meditation. Translate. సో ఈయన ఏంటంటే 10, 11, 12 సోపానాలు చాలా మంది మెయింటైన్ చేయడానికి చేస్తాం స్టెప్స్ అంటారు. అయితే నా ప్రకారం మనం ఎదగడానికి చేస్తాం. రోజు 10వ సోపానం, అదే రోజు మొత్తం 10వ సోపానంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సాయంకాలం కూడా చూసుకుంటాను. 11వ సోపానం నేను ఎలా ఇది చేస్తానంటే, నేను నా కాళ్ళు భూమి మీద పెట్టను, మొత్తం ఎన్ని ప్రార్థనలు అయితే తప్ప మంచం నుంచి ఆయన్ని నేను ఆహ్వానిస్తాను. ఈరోజు నాకు సహాయం చేయమని చెప్పి, నా జీవితంలోకి రమ్మని చెప్పి. దాని తర్వాత మెడిటేషన్ కూడా చేస్తాను. ఆయన చేసే పద్ధతి ఆయన చెప్పారు మెడిటేషన్. ప్లీజ్ గో హెడ్. In step 12, having had this spiritual awakening as a result of these steps, I can now carry the message to other alcoholics. And I practice these principles in all my affairs every day. I'm still of service. Karthik, when you asked me to share, I said yes. I lead the Zoom security for my home group called Southside Nationwide International. I read from the big book. I sponsor men and women. One of the greatest things I've had the privilege of doing is giving away what was so freely given to me. I share my experience, my strength, and my hope with others. I give back. I'm no longer the center of my universe. You are. Helping you and helping others is my primary purpose today. And I do that by turning my will over on a daily basis. I have not found a reason in 797 days to want to pick up a drink. Life isn't easy, and it's not meant to be. But what I've learned is that I can manage the fear by trusting God and having faith in the outcomes. I'm not in the outcome business. God is. My job is just to do my part and show up. And when I show up, I make a difference. I like to think of myself as this lens, like a camera lens. Through steps 10, 11, and 12, if I keep that lens very clean on both sides by doing my 10, 11, and 12 on a daily basis, the light that shines through me, that love, that grace, that forgiveness and understanding and empathy and compassion that my God shows me, that shines through that lens, which is me, into the lives of others. But as soon as I start taking back my will, that lens gets dirty. It can't refract that light like it once did. And I work very hard to keep it that way.
10, 11, and 12 to me require deliberate, repetitive action and discipline. It's deliberate because I consciously put God first in my life today. He's the focal point, and I work towards a deeper relationship with God on a daily basis. It's repetitive because I do this day after day, and I build upon what I've already experienced. I deepen that relationship with God on a daily basis, and it requires discipline. I used to use prayer and call out to God. I called them foxhole prayers. Oh, God, help me now. But today, God is the focal point of my life. And I like to think that I sprinkle life in amongst my God life. If I was to stand at the feet of God tonight, and it was my last day, I can tell him today that I have not wasted an opportunity that you've given me. I've served you well. But therein lies my selfishness again, thinking that I have till midnight. I don't know if I'll draw the next breath. That's what makes this moment right now so critical, so important. It's a series of nows, a series of opportunities to make a difference, a series of opportunities to live differently than I've ever lived before, and to show up in the lives of others, to be a friend, to love the way that my God loves me. Translate. All right. Yeah, sorry for that. Yeah, today I'm a little yeah. Anyway, let me translate that so that it doesn't get recorded, whatever I'm saying. సో ఈ చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా 10, 11, 12లో ఉండటం వల్లే నాకు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల ఉంటుంది అని చెప్తున్నా. దీనికి చాలా డిసిప్లిన్ కావాలి. ఈ 10, 11, 12 చేయడానికి చాలా డిసిప్లిన్ కావాలి. ఈ రోజు వాళ్ళ నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఈ రోజు నేను బాగానే ఆయనకి వచ్చిన అవకాశాలన్నీ వాడి ఉపయోగపడ్డా. ఒక మిత్రుళ్ళ, ఒక స్నేహితుళ్ళ, ఒక ఉపయోగపడేవాళ్ళ, ఒక సహాయం చేసేవాళ్ళకు నేను ఉండగలుగుతున్నాను ఈరోజు. కాకపోతే మళ్ళీ అక్కడే ఈ రోజు నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే అది కూడా స్వార్థమే. ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్షణం అలాగే సిరీస్ ఆఫ్ క్షణాలు అనమాట. అంటే వరుస పెట్టి క్షణాలు అలా బతుకుతూ వెళ్ళాలి నేను జీవితం హాయిగా. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే నేను చేసేవాడిని ప్రేయర్. కాకపోతే ఏంటి, దాన్నే ఫాక్స్ హోల్ ప్రేయర్ అంటారు. అంటే నక్క ఒక దాంట్లో దూరి అంతా కాలిపోతుంటే దేవుడే అంటది. అలాగా అన్ని కాలిపోతున్నప్పుడు దేవుడే నన్ను సాయం చేయను. నేనేం చేసేవాడిని కాదు, ఉపయోగపడేవాడిని కాదు ఎవరికైనా. సో అవి వెళ్ళిపోయినాయి ఈరోజు. ఇప్పుడు సర్వీస్ కడగగానే ఈయన వచ్చాడు ఈరోజు. అదే నేను చేసేది. ఈయన హోమ్ గ్రూప్ కి అదే ఆన్లైన్ హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, దానికి సెక్యూరిటీ ఇన్ఛార్జ్ కింద ఉన్నాడు ఈయన, వెబ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ఛార్జ్ కింద. అలాగే ఈయన ఏంటంటే స్పాన్సర్ని తీసుకున్నాడు, పురుషుల్ని మహిళలు కూడా సహాయం చేయడానికి. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా సహాయం చేయడానికి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. అంటే దేవుడు అనేక అవకాశం ఇస్తాడు రోజు సహాయం చేయడానికి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. అది ఈరోజు ఈ 11, 12 10, 11, 12 వల్ల ఈయన ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నట్టు చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. What I've experienced as a result of working these steps is what they talk about in the back of the book on a spiritual experience, the profound personality change. Sometimes this happens quickly, sometimes slowly. In my case, it's happened quickly. I feel the presence of God working through me today. And this has resulted in this radical change, from who I was to who I am today. My thirst for spirituality today is as strong as any craving I've ever had in my life, deepening that relationship with my higher power, God. The most selfish and selfless thing I can do today is help somebody else.
Selfless because I'm no longer the center of my universe. You are. But selfish, yes, because of the good feelings that I get, the joy that I experience in helping somebody else, the happiness I see that returns to their face when the lights turn on and their life comes back to them as well. This is selfish because this is something I don't want to give up anytime soon. And somebody told me, these are the rewards God wants you to have for doing his will. And I'll leave you with one of the most profound quotes I've heard in these rooms, which has helped me many times. The utility of my pain is the opportunity to be a better person. The utility of my pain is the opportunity to be a better person. We're going to have painful things that happen to us in our sobriety in life. But I've learned that if I have faith in my God and I trust in the outcome, that if I can go through that pain and trust God, that the outcome and what sits on the other side of it is something far better than I would have ever expected. And for that, I'm grateful. I want to thank everybody for taking time on this Saturday to share it with me. I'm extremely honored and humbled to share my story with you. And it's my sincere desire that I said something today that provides a little bit of hope, a little bit of inspiration in your program. And I'll leave you with this. I've often heard in these rooms that AA is for people who want it and need it. And although I agree with that, there's probably people in the same room right now who want it something desperately and who really need it that might be life-saving to them. What I've learned is that this is a program for people who do the work. If you want what I have, you have to be willing to go to any length to get it. And willing to go to any length to get it looks a certain way. It means showing up. It means doing everything that your sponsor and everyone in these rooms tells you was successful for them. And you will have what we have, but you have to do the work. It's not easy. It's not always fun, but the outcome of it is amazing. I have a life today that I don't deserve. I have a life today that I'm grateful for. My name is David, and I am an alcoholic. Thank you for allowing me to share today. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారండి. ముఖ్యంగా 2-3 పాయింట్లు చెప్పారు ఆయన. నొప్పి అన్నది మనం ఇంకా మంచి మనిషి కింద తయారవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. జీవితం రికవరీ కూడా నొప్పిగానే ఉంటాయి చాలాసార్లు. జీవితం ఏం తేలిగ్గా ఉండదు. కాకపోతే అది ఇంకా మంచి మనిషి కింద అవ్వడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఏమవదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను ఇతరులకి హెల్ప్ చేస్తుంటే అది ఏంటంటే అది నేను నిస్వార్థంగా చేసే పని, ప్లస్ స్వార్థం కూడా ఉంది దాంట్లో. ఎందుకంటే నేను ఇతరులకు హెల్ప్ చేస్తుంటే నిస్వార్థం, ఎందుకంటే నేను నా నుంచి బయటకు వచ్చి నేను ఇతరులకి పని చేస్తున్నాను. స్వార్థం ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న మజా నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను. దాంట్లో ఉన్న మంచి మజా నేను అనుభవిస్తూ ఉంటాను అని అన్నారు. అది కాకుండా ఏంటంటే, మాకున్నది మీకు కావాలి అంటే తప్పకుండా పని చేయాలండి. తేలిక కాదు రికవరీ, కష్టమైన పని, కష్టపడాలి. కాకపోతే ఆ కష్టానికి చాలాసార్లు నొప్పిగా ఉంటుంది, ఆ కష్టం నచ్చదు. ఏంటంటే ముందు మీరు యూ హ్యావ్ టు షో అప్, అంటే మీరు ఎప్పుడు ప్రెసెంట్గా ఉండాలి. యాబ్సెంటీగా ఉండకూడదు. ఏలో ప్రెసెంట్గా ఉండి వాళ్ళు చేసిని మనం చెయ్యాలి. అదేమి తేలికైన విషయం ఏం కాదు. దానికి నాకు చాలా ఇష్టత కావాలి. అంత దూరం వెళ్ళడానికి, ఎంత దూరం వెళ్ళడానికైనా ఇష్టత కావాలి. సో అలా చేస్తూ ఉంటే ఫలితాలు అయ్యే వస్తాయి. వాళ్ళకి వచ్చినాయే మనకి వస్తాయి ఫలితాలు. సో ఇది ఈరోజు మీరందరూ శనివారం పూట నా మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.